Hello, and welcome back to another episode of White Album 2. We are currently playing through CODA, and we left off on a cliffhanger. I'm so sorry for that yet again, but once we get into it, I want to stay into it, so it was a good time to stop. So, somebody is outside Kazusa's hotel room. We don't know who it is, but it is February 14th, if that gives you any clues as to who it could possibly be. Let's continue from here. 変わるって誰に？いつもお世話になっております。私、ナイツレコードの小木曽と申します。Man, I'm sure like everybody could guess it, but it's still like, wow. Oh, it's been a while. 久しぶりだね、カズサ。The snow stopped falling before the hour was even over, a far cry from my hope that it would last until morning. There is still some time before the first train departs, and I feel tired enough to want to call a taxi. I only remain alone in the cold, sitting on a bench in this vacant park, gazing at the sky as the clouds gradually drift away. Yes, I couldn't even move. こんばんは。And yet, Setsuna had rushed to where I was in a taxi as I stood helplessly in the middle of the night. これ、使い捨てカイロ。懐に入れて温めておきました。なんてね。She's too nice. Setsuna's hand sends a warmth across my entire body that's stronger than the heat of the heat pack she handed me. お疲れ様、春樹くん。Setsuna. As I thought, her voice, which I haven't so much as heard in 2 weeks, is still full of the undiminished tenderness it always held. ごめんね、ずっと連絡しなくて。辛い思いさせてしまって。ごめんね。No, he deserved it. That's fine. I don't really agree with your methods, but it's fine. However, Setsuna has no need to apologize to me for the 2 weeks she'd spent being absent from my life. ごめん、Setsuna。俺、やっぱりあいつを支えきれなかった。I made a promise, after all, that I wouldn't run away from Kazusa, that I'd stay by Kazusa's side from now on. I'd promised to put Kazusa at ease. And I'd promised that I wouldn't meet Setsuna again until I'd accomplished all of that. いや、俺が支えようとすることそのものが間違ってたのかも。やっぱり俺じゃダメだったんだ。ダメなことないよ。そんなことないって。That's why Setsuna didn't reply to me, no matter how many times I sent her texts filled with more excuses, just as we'd promised. ダメだよ、やっぱり。だって俺といると上総は余計に傷つく。俺があいつの針のむしろになっちまってる。We'll give this guy a prize for finally realizing it. And yet, it didn't even take 5 minutes before she called me back after I sent her a short, "Help me." She must have seen all those texts. Even though she hadn't replied to any of them, Setsuna must have seen all of the texts I'd sent her. 話してくれるかな？ And so she'd come here. Setsuna had come back to me. この2週間のこと、春樹くんがどう頑張って、どう挫折したのかを。
Setsuna accepted me when I, like Kazusa, ran away from the painful reality and sought salvation from her. 春樹くんは今何を求めてるのか。刹那 God. She's like a breath of fresh air. Setsuna is looking at me with a compassionate gaze. So I slowly reach out my hand and stand up as if desiring her. So I can cry in her chest. じゃあ改めてナイツレコード広報担当の小木曽と申します。今後ともよろしくお願いいたします。 Such a weird situation, though. Such a weird situation. Angie. She's angry and confused. で、とりあえず社会人の義務は果たしましたと。それにしてもすっごい部屋だね。一泊何万くらい取られるの？私も他のインテグラル泊まったことあるけど、いつも普通の客室だから、それでも2万くらい取られるんだよ。It's like $200. A little less, but still, that's a lot. Although I'm sure this penthouse must cost like $1,000. いきなり下世話だったかな。ごめん。うちお母さんがすぐお金のこと気にするから、ついつい影響受けちゃうんだよね。なんで Yeah, that's the question. なんで来たんだ。私を見下したいのか。 If I were Kazusa, which I'm not, and I would have done a million things differently, the last person I'd want to see is the guy I love's girlfriend. Like, that would be awful. カズさ。笑いに来たのか、罵りに来たのか、それとも哀れみに来てくれたとでも言うのか。話をしに来たんだけど、ただそれだけなんだけど。怒ってんだろ、私のこと。許す気なんかないんだろ。そうだね。せっかく帰国してきたのに一度も連絡くれないこととか、ちょっと根に持ってるかも。私がそんなことできるわけないって知ってるくせに。はあ、連絡欲しかったな。カズさ、昔の携帯番号繋がらないし、何より私から連絡入れても嫌だろうし。それは否定してくれないんだ。はあ、地味にショックかも、やっぱり。It's just, I don't know, it's like Setsuna ignores all societal norms. Like, oh, your boyfriend cheats on you with a girl and then moves away, and she's like, why didn't you ever contact me? We were friends. It's like, yeah, why indeed? I don't know, just come on, have some common sense. これが刹那の復讐なのかよ。惨めな私の姿を見ることが、醜い私の未練を嘲笑うことが。なんでそんなネガティブに考えちゃうかな。だってお前にここ教えたの春樹だろ。そうだよ。少し考えればわかることだもんね。つまり二人して私のこと笑ってたんだろ。昔のことずっと根に持ってる痛い女だって、まるでストーカーみたいだって。 No, they would never do that. どっちかというと春樹くんの方がその傾向強いんだけどね。ほら、答えられないじゃないか。そうなんじゃないか。それじゃあそろそろ本題行こうか。そういう話してても拉致が開かないしね。拉致が開かないってどういうことだよ。刹那、
やっぱりお前、私のことバカに。この度弊社は海洋社アンサンブル増刊号同梱 CD 東間上ミニアルバムのプロデュースを手掛けることになりました。 Oh boy. A mini album CD in a magazine, which is why the price of the magazine went up so steeply. なんだって。えそれで今日はご挨拶とスケジュールの確認に。収録内容はおいおい相談していくことにしましょう。何しろ同時期にコンサートもあるから日程がタイトで。海洋社アンサンブル。ちなみに今回はうちの完全持ち出し。いずれ日本で東間上の CD が発売される時のために恩を売っておこうってのがぶっちゃけた狙いなの。上との契約ってすごくハードル高いんだよ。クラシックレーベル持ってるところはほとんど全社が狙ってるんじゃないかな。And because Kazusa doesn't manage her own things, she had no idea. あいつが売ったんだな。Her mind is so not in the gutter. It's I don't know, so far into depression, I guess. It's the only things she can think of are the worst, most negative things. あいつが売ったんだな。売ったって。自分の仕事のために、刹那の機嫌を取るために、あいつ私のことを売ったんだな。そう思う？だってそんな、そうじゃなきゃこんな出来すぎた話あるかよ。そう思うんなら思えばいいんじゃない？上総がその可能性を信じられるならだけどね。でも最終的には東間陽子さんのあなたの所属会社の社長が決めたの。だからこれは正式な契約なんだよ。Of course, Toma Yoko. Not the worst idea in the world, but still extremely meddlesome. 母さんまで。母さんまで私を見捨てたっていうのか。自分で本人に聞いてみたらどうかな。心配してたよ、陽子さん。刹那。もちろんコネはあったよ。春樹くんが直接陽子さんに口利きしたから理屈抜きでうちが仕事を取れた。海洋社、ナイツレコード、東間陽子オフィス、3社を巻き込んだありえない友達仕事だよね。友達。月曜に企画書を出して今朝プロデューサーの決裁が下りた。いくら雑誌付属のミニアルバムでも普通ないよ、こんなの。それがなんだよ。あなたが絡むと社会の常識なんて結構ねじ曲がっちゃうってこと。これが東間上って人間の力なんだよ。Yeah, she just brings chaos. That's basically what she's saying. そんなの知らない。そんな力欲しかったわけじゃない。ただ好きな人を振り向かせられたらよかった。春樹くんにさえ届けばよかった。刹那。上総って本当に春樹くんのことが大好きなんだね。It's kind of been coming on a little bit strong there. 図星なんて聞くまでもないよね。 And kind of cruel, considering that she knows Haruki is, well, that's not nice. Don't do that. 悪いかよ。やだな、もう。その可愛さ反則だよ。からかうなよ。Literally stop. そんな顔されたら
そりゃ春樹くん参っちゃうよ。カズサのこと二度と話せなくなっちゃうよ。帰れよ。だいたい仕事の内容は理解してくれた？いいから帰ってくれよ。私はそんな仕事しない。するわけないだろ。わかった。とりあえず帰るね。今日のところは挨拶だけのつもりだったし。二度と来ないでくれ。そんなわけにはいきません。締め切り迫ってるしね。追加公演より前に収録済ませちゃいたいし。そんなの物理的にだって無理だ。あと2週間しかない。あと2週間か。昔もそんなやっつけ仕事があったね。True, being on a tight deadline is nothing new for these three. それじゃあおやすみなさい。あ、これ差し入れ。お腹が空いたら食べて。いらない。持って帰れ。別に変なもの入ってないよ。そりゃ私が作ったから味の保証はないけれど。何でもいいから早くいなくなってくれ。わかった。それじゃあおやすみなさい。また明日。二度と来るなって言っただろ。Everyone just clearly ignoring Kazusa's wishes. She needed a friend, but holy crap, I don't know, just... If I were in this situation, I really wouldn't want it to be the guy I want to date's girlfriend. It's like the last person I'd want to be supporting me. But there's the plan. There's the harebrained plan. 先長そう。本当にこれでいいのかな。私で大丈夫なのかな。何言ってるの。たった1日でいきなり弱音吐いてどうするの。くじけるな私。イオたち怒ってるだろうな。Probably, yes. Disappearing without telling anyone anything. You and Haruki are really not being good friends right now. She gave Kazusa the birthday cake. 誕生日だったんじゃないかよ。あいつ。It does look really good though. そんな大切な日に、なんでこんなとこ来てるんだよ。Man. 刹那刹那 Setsuna is looking at me with a compassionate gaze. So I slowly reach out my hand and stand up as if desiring her. So I can cry in her chest. Setsuna is right in front of me right now. My hands only need to reach out to her ever so slightly to touch her right now. 刹那 Setsuna's gaze is fixed upon me. She watches me attentively, waiting for what I'm about to say next. No matter what happens, and no matter how much I whine, she'll forgive it all right now. She'll envelop me in her warmth. Those feelings of hers are conveyed to me. 俺じゃダメだった。 That's why I... お願いだ刹那。カズサを助けて。 Wow.
What a demand. Not save me, not be with me, it's just out of concern for Kazusa. I repress the urge to leap into her embrace and only cling to her with those words. I plead with her to save Kazusa. 今のカズサは俺が何を言っても傷つけるだけだから。 Because she's the one and only person Kazusa considers to be her friend. Well, kind of. だから俺にはもう刹那に頼るしかないんだよ。 So many things happened, and now I have no choice but to rely on her. But they did once swear eternal friendship to each other. 刹那。 Before I know it, Setsuna hangs her head. Both her gentle gaze and her hands, preparing to take me into her embrace, are now aimed at the ground. Not even I am thick-headed or selfish enough to not understand how Setsuna is feeling right now. Though, by asking her this, despite knowing her feelings, I'm probably proving that I truly am thick-headed and selfish. ごめん、俺。ああ、やっぱりな。え？え？やっぱり春樹くんは自分より上総なんだ。自分が救われたいとか全然思わないんだ。But where was this years ago when Setsuna needed someone to save her? You know, when Setsuna was so depressed going through university and she was all by herself, he wasn't like, oh, somebody needs to help her. No, he just straight up ignored her. Ugh. 刹那。上総を助けてなんだ。俺を助けてって言わないんだ。Setsuna raises both her head and her voice, and I can see her strong expression, one that suggests she's given up on something. One that suggests that she has gotten over something. 分かってた。本当は最初から分かってた。春樹くんは自分より誰よりも上総を優先させるなんて。What a sentence to have to say as somebody's girlfriend. I don't think I could do it. I honestly, I don't care how pure the intentions are. I don't think I could say this and be happy about it. Or even unhappy but deal with it. Her expression looks as if she's fed up with me, as if she's used up all her patience, as if she's given up on me. そして実は私もそれが正解だって。今は何よりも上総が大事なんだって。 But her reaction still makes it unclear to me about how she truly feels about me. だからもし春樹くんが自分のことを優先させたら、私に甘えてきたら引っ叩いてやろうって最初から決めてたんだよ。Wow. She simply remains bright and cheerful. でもね、そうやってきっちり正解を引かれると、それはそれで悔しいんだよね。And she's not hiding the fact that she's holding back. 5年経っても、5年間会わなくても、春樹くんの中での一番は変わらないんだなって。That's not just like frustrating, that sucks. That sucks so much for her. And she's still like, well, it's fine. It's frustrating, but it's fine. Oh my god, no. Have some self-respect. 永遠に変わらないんだなって。それは俺はそんな。いや、ごめん、刹那。 She's wrong. My feelings towards Setsuna, and what I think of her,
They're not insignificant at all. 謝ってくれなくてもいいなんて言わないよ。 But right now, I can't contradict her last statement when I know the others are all true. 5年かかっても私だけを見てくれない人にそこまで同情なんかしないよ。全てが解決した後に刹那が決めたことに従うよ。だから考えよう。 Setsuna has admitted it herself. Kazusa is more important than anyone else right now. どうすればカズサのためになるか2人で本気で考えてみよう。 Man. ありがとう刹那。 That's why, for now, I seal away the conclusion that I finally came to. It's not just me, but Setsuna too. And the two of us will now think of nothing but Kazusa's happiness. What a plan. What a plan. Happy day after Valentine's Day. Happy day after Setsuna's 東 birthday. 間陽子カズサ親子ってね、今や日本のクラシックレーベルにおいては最も売り上げが見込める有料コンテンツなの。そんなの全部母さんの力だ。私はただの小判ザメで。ちょっと違うんだ。カズサはね、完全な人気先行型。今のところあなたの本当の実力は興味を持たれてない。 How blunt. But she is young and beautiful. ただ美人でかっこいい女の子が弾いてるから。しかもその子がかつての人気ピアニストの娘だから、クラシックに興味ない人までもが飛びついてるだけ。あれ、腹が立つ？でもおかしいな。陽子さんも春樹くんもあなたが自分でそう言ってたって。 Just because she says it doesn't mean you can. 誰も怒ってなんか。それとも人に言われるとムカつく？特に私なんかに。 Don't tease, Setsuna. 怒ってないって言ってるだろ。でもね、こっちとしてはそれで全然構わない。カズサが本物の天才だろうがまぐれだろうが、日本での最初の CD だけは何としてもうちから出したい。会社的にはね、ピアノの上手さなんか興味ないの。そんなこと刹那に言われたって。一応レコード会社の広報なんだよ私。販売現場の意見を吸い上げてきたんだ。だから比較的市場の意見に近いと思うよ。 In other words, doesn't matter how bad you play, just make the CD. Which is kind of an insult, to be honest. 少し前にね、日本では漫画がきっかけでちょっとしたクラシックブームになったことがあるんだよ。で、その時に入ってきた人たちが去年あたりからまた少しずつ離れていってるような感じになってきて、それで次の手を模索してたところに出てきたのが美人2世ピアニストのジェバンニコンクール入賞。つまり私は新しい客寄せパンダってことだ。 I mean, it's phrased very sadly, but that's kind of what public jobs like that are. That's kind of what being in the entertainment business is all about. うん。 Yep. 刹那、お前さっきからわざとだろそれ。でも客寄せパンダって立派な仕事だよ。どこがだよ。腕もないのに人気だけで金を稼ぐなんて、そんなの詐欺みたいなもんだ。でも
パンダに人気が集まれば動物園にお客さんがたくさん入るんだよ。だから、それが何だって。クラシックコンサートにお客が集まればたくさんの人たちが救われるんじゃないかな。The way they go about talking is so roundabout and so odd. It's Kazusa being mad and Setsuna trying to like calm her down, like pat out the little fires that she starts half the time. 収入が足りなくて演奏活動がままならないプロとか、海外留学したくてもできない学生とか。急にスケールの大きな話になったな。Exactly. 客寄せパンダじゃなくて日本クラシック界の礎になれって。自分を殺して本当に才能ある人たちのために尽くす、それも一つの道じゃないかな。私には才能がないっていうのか。違うよ。私には、うちの会社的にはそんなことわからないし興味ないって言ってるだけ。怒った？挑発したって無駄だ。そういう風に言えば私がムキになって引くとでも思ってるんだろ。 Right? Treating Kazusa like a kid and being like, "Ooh, I bet you're not even that good. I don't even care." And Kazusa's like, "Oh, I'll show you." And then plays the piano really good. It's a very childish attempt at getting at her. But on this interesting and slightly less scary conversation, I think we'll stop there for today. So, thank you so much for being here with me on this episode of White Album 2, and I'll be back with the next one shortly. Until then, hope you take care. See you!